Njagala okubebaza mwenna for following and subscribing. If you haven't subscribed yet, please take this chance. Subscribe and hit the notification button. If you like content like this, because we create this content every day, but we publish at least kamukale buli wiki. So n'olwensonga eyo tubasaba bannaye, please follow and subscribe. Kituyamba naffe okula as a content creator, I would say. Olunaku olwaleero, I want us to talk about something that is very crucial era ekintu ekitera okusibya n'okusibya abantu. We have seen buildings that fall or collapse during construction, after construction, or even before you do anything that serious. But today, we have a professional. We have someone that is going to talk about the construction phase. Oba agenda okwogera ku ebizibu ebiyinza okuba nga bivaako ebizimbe okugwa. So bw'obeera ng'oli eyo, before you involve yourself into any construction work or any design work, you should look out for some of the things we are going to talk about. Olabe nti weewala projekiti oba ennyumba y'okukukuba eyinza okukubira obwerere ng'omaze ogizimba oba eyinza okukuba abazimbi. So these are some of the things that you should avoid. Roman Yabukulu JK nkulamusiza sewo. Nange nkulamusiza sewo. Weebala okujja. Nsanyuse nnyo okutuukako leero wano. Weewaawo. So njagala otubuulire omuntu ali mu kulaba. It's okay, you can use English, you can use Lunyankole, so olulimi lwonna lw'oyagala. Olowooza ekizimbe okugwa kiva ku nsonga ki? Ekizimbe okugwa oba katugambe omuzungu kyayita collapsing, kati ffe mu Lunyankole tukyeta ekizimbe okugwa. So oyinza okukitegeera mu ngeri etali emu n'emu mu nnimi zonna, naye nga tetunaba kwogera ku kizimbe kugwa, waliwo ekintu kye njagala okubategeezaako. Waliwo ekintu kye bayita information. There's something called information that people don't usually give a lot of time to understand. Actually, people do not want to pay for information. And in most cases, bw'obanga olina ekintu ky'ogenda okukola, ne bw'abanga ogenda kukwata border, sometimes you need to first understand where you're going for you to be able to move very well. Oba nti olagirire owa border gy'anaakutuusa. Kati I can also use an example of ennaku zino abantu bakozesa nnyo internet. People think they can get everything from internet, AI. But what kind of information are you getting? And how prepared are you to like pay for the right information? Chovola bano nakola AI atekako eri free, namala natekako ne products zoyino sasulira ina features zaayo, kati ng'olusi ze zino okutuusa ate ku kiri ky'oyagala, naye olwokuba waliwo kino ekyangu okomekerera okoze eki ogenze neri nekkuba eryangu. Kati there is what we call paying for information. It is very, very important. Nti bw'oba onaatera okukola ekintu kyonna, make sure you have the right information, which people do not want to pay for. What do you mean by right information? So, construction context. Kati bwe mbala okwogera ku information yeeyo, now I want to relate it to the construction, the collapse and other challenges that we have in our construction. Kati ensonga esooka lwaki ebizimbe bigwa. Ebiseera ebisinga we rush to get into work oba jobs before we understand what kind of jobs we are going to do. In fact, abantu abangi akugamba nakuba ne pulaani nga situseewa ate ne bagizimba, naye bagizimba batya? Kati ogenda okukakkana nga waliwo yakuba pulaani, waliwo blocker between client ne yakuba pulaani, yamala okuba pulaani n'agivaako, tamanyi na site kigenda maaso, bamusasulako kiki, tamanyi bwefaanana. Kati waliwo client aleese omuzimbi gw'agamba nze ndina omuzimbi wange atandikiddeko eri pulaani gye baakuba nga tebamanyi nawa weegenda, tagenda kusoma nti katugambe mu pulaani ye bw'alaba wano waliwo ekisenge, wano waliwo toyi, wano waliwo baagala bituulewo bwebiti, tasomye description ya project eyo. Kuba ekisooka ne description ya project si ntuufu, kuba yakikola teyatuuka na ku site, tamanyi biki site.
kati ogenda osanga nga omuntu gwe balese okukola the first groundworks to break the site agenda okola earthworks mulala alina different descriptions tebikwatagana na biri mu plan naye atandikidde mu nsobi so kati bw'otandika okugatta kyenasookeddeko ekya information n'ekya these problems they are facing in the initial stages we cannot say the problem is the client the client mu nsobi gy'akola in terms of information they are very unlucky that most times or sometimes they don't get the right persons nti client ajja gamba manyi gundi ajja kunfunira omuzimbi tamanyi what kind of muzimbi gwagenda omuleetera so we end up driving clients into the wrong people oba into the problems so once the client ng'akufunye tayagala kudda mu byakwetooloola n'abamu olusi bambi obasaasira tebalina mu Uganda naye nga alina development gy'ayagala okukola and he wants to work with trusted people but ani agenda omuleetera omuntu munansonyiwa abapostinga ku social media oba katugambe aba advertisinga ku YouTube oba advertisinga ku TikTok still we can't tell who is verified and who is not verified. We can't even tell if it's your work. We can't even tell if it is your work. Kwa kati omuntu yena agenda kujja agulewo channel teeke wali YouTube nze nkola kino na kiri but how best do you do that? Nze nnyane gwe mmanyi wakawo yena wa Pinterest but there is no way you can prove. Oyinza kakali maybe yamuteeka ne ku Pinterest but how sure are we? So we have a problem of finding the right information. So we tufuna the wrong information from the right from the beginning, it means there's no way we can have something good at the end. So having a project nga etandikiddwako abantu bangi abatafunye the right information which mu profession yaffe tugiyita site analysis nti omuntu ogenda agendayo okole site analysis you help the client understand ekintu kyagenzeemu it's not just the end impression of the building but understanding all stages of the construction. A project si render. It's not a render. It's not a render. You can actually do a project without a render. You can do a project with just sketches. If we do this, we are avoiding this. We have this problem of water. This is how we are going to fight it. We have this kind of natural forces around the site. Oba ettaka lyolimu liri loose, it is clay soil eyinza okuba nga egenda ku expanding no contracting by coming to the site can only tell information. Exactly. So kati ensobi weeri nti client agenda sooka ajje akugambe njagala kuzimba ennyumba ng'eri mu budget like this which is also a problem. You start stating the budget very high. No, not very high. Like you're very early, you're limiting yourself before you even understand what you're going into. So nze bw'omuleeta professional n'omugamba saagala osukke wano n'agezaako okulaga nti ekintu ky'ogendamu ate kiri mu class B but you only targeted for or you set oyagala kukoma mu A kiba kitegeeza nti agenda kugezaako okulwana otuuka wa mu A. So at the end of the day, because I don't want to exceed the money that you set, I give you something that is substandard. You start compromising everything. Sometimes actually, never contractor is ogamba client, kino tekigenda kukola naye client nagamba this is the budget and you told me it is going to work. Now this professional yatuuka ku site yakola quotation nga it's not the right quotation. At the time of executing, he's trying to make sure that everything fits in the other budget. So at the end of the day, nosanga nti cement teyamaze oba teyaguze kika kye yalina kugula emitayimbwa gye bakozesezza either mitono oba steel bender yasaba sente nyingi n'atuuka mu makkati ne bamuvaako. So everything is just we have to finish the project. Naye kiva wali mu initial stages where you're trying to prepare for the big or ekizimbe kyoyagala okuvaayo nakyo. So kati awo ngambira nti obuzibu obusinga the biggest challenge oba ebizimbe ekiviirako okugwa oba to corrupt kiri ku ffe ba professional.
we are the leaders of the projects under our clients, of which our clients in most cases they follow what we tell them. Most cases the client is green. Client yakola oba social economics oba BBA oba chi akulesenga architect. They have brought you as a civil engineer. We expect, and then they are giving you advice. And the client is giving you advice. This is what I want you to do. And you end up not doing what you know, what you're supposed to do. We are limited by money, and the client here ayagala kino na kino. Oba because aina we yachiraba chiwedde tamanyi kyagwa kitya. I have an example of a client ngayagala movie room. Ayagala movie room aina ebintu byagala tukozese mu kumaliriza. But nga sina bakola eyo project nasooka nenkola ki research. Eno material gyagala tukozese, is it really soundproofing? Again, that tour, the kind of sound control we want, and it was really not going to give us that kind of. So nemutuuza wansi nemugamba kati eno material gye tuyagala tukozese, yes erabika bulungi naye tegenda tuwa kitukola ki kyetwagala. So it was very difficult to convince this client nti tulina okyusa tuveko eno material tuddeko eri. Yes, enyumba wagiraba ng'erimu that material, but did you go inside? Did you use the house to understand how the sound is controlled? Or walabako nolaba nga kifaanana bulungi, but you don't know the functionality of that material. So it is very important if you are a contractor or a professionals, we have to do the right thing. Stick to the right thing. Client mulage nti ekintu ky'olina okumukolera kyekirungi ekigenda omuyamba okutuuka ku kyayagala okusingayo okujja nga already atidde ku kintu kya ssente oba olw'okuba alina we yakiraba oba mubadde mwina we mutuuse n'akiraba n'ajja ne ku site already you're working n'agamba nina kyendabye ekirala lwaki tetukozesa kino. So we have to stick to the right things and we have to always advise but clients. Omuntu wajja n'agamba nti contractor sente zamugwako n'ateekamu ebintu bitono, client yamunyiga ku sente. It is because you need to inform the client about what you need, possible results of this that we are going to do in future. Okitegeera ekintu ekyo kikola kugamba nti there is need to pay for the right information right from the beginning of the project. Before you even start or go to the ground to break the project, you have to pay for the very right information. I think the client, I know kubanga ina the right people. So the people, the materials, the site selection, all that is information that you have to gather from the right sources. Okubeeranga ogenda tuuka kuki at the end of a project and success. So Ngatumaliza, this is what I've picked all in summary. You will tell me if that's right. Client talina buzibu bw'abanga yesize contract oba yesize the professionals that need to do the work, but then newankubadde nga alina wa advising as the professional that is being paid for the information that you're being paid for, you should know the right information. So what tewasomanga ebintu obiyigidde maybe ku site, maybe try to find out how you get the right information. Then you should stick on the right information. Because ekizimbe bwe kiba kigudde, there is no way we can start blaming the client who is a doctor. Kati kankubuuza ekizimbe bwe kigwa basibaani client kati ate lwaki ogamba client yaliko ekizimbe bagenda kusiba contractor abadde ku site so bwa contractor. Unless we find that the problem was from the material they were supplying and we now need to contact the supplier. But also the material bamukebera. So kati tulina wongamba nti client yaliko ekizibu. The contractor has a problem. But contractor tulina okubeera very 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 critical when we are doing our clients' works. Nti client ne bwabanga ekintu kyayingiddemu takitegeera bulungi, you have to inform them. Inform them about the price, the quality, and the time is also important. So client yaba akwesize. Kiringa omwana omuto n'agamba nzuno nzize, I want you to direct me to njagala kubeera doctor.
how can I be a doctor? Otandika omugamba olina okusoma, olina okukola kino, bw'oba osoma olina okusoma kino for you to become a doctor. So a client has come to you, he has a wish to make a house, and you are supposed to advise them from right the initial stages until the end. N'omugamba ekintu ky'alina okukola ekituufu n'ekyatalina okukola, which one is expensive, which one is cheap, and which one is manageable, and what gives them the right quality of what they are looking for. So that is why I insist to say that ebizibu ebisinga ebireetera ebizimbe okugwa biva mu ffe ba professionals. Ate olusi abamu babisirikirira ng'akimanyi kye bakoze wano si kirungi. Olusi obasanga mu mboozi n'akugamba ye mwana twakola ekyo ekizimbe naye simanyi nakumanya oba kiyimiridde kitya. Tulina ekizimbe kye twakolako. No, this is a true story. Tulina ekizimbe kye twakolako ne engineer muganda wange. Naye even nga tukyaliku but after some time government yagaana abantu okuzimbisa that composite steel biki nga tukozesa emiti ne bateka kutimbako engalama bagenda kati twali baana bato dda aba 2017 tubeerawo naye nga sirabu esaaginga nga tukyalinako site sirabu ng'esaaginga but tetumayisira simweri naye ekizimbe kyo ne bebaga nti nakifootako nkyegaana. Olaba waliwo ekizimbe kyenvuddeko eno saidi z'eggaluga kizimbe kirungi bulungi naye omwana yagenda n'azanyira mu finishes. Omwana yagenda n'azanyira mu finishes in a way that n'omuntu even a layman bw'atuukawo agamba kizimbe kirungi nnyo naye laba finishes bamuteereddewo. Very expensive building but the finishing making it very cheap. So tuba tukiraba nti ekintu kye tukoze wano kiri substandard, and sometimes because of our clients sometimes they're not so exposed, ayinza obutamanya nti kyomuwadde si kye kirungi. Abali exposed agenda kugamba abamu babikuggisayo. You see those things on site with different activities being carried out. So ffe nga ba professionals we lead how the projects end and how they function with time. So ekizimbe bwe kiba kigudde era tujja kukomawo ewa contractor oba professional tumanye obuzibu buva ku ki. Bwe tumala okumanya obuzibu tumanye yali asobola kukola ki okulaba nti kino tekikoze eki tekituuseewo, and in most cases client naye abeera alaba bulabi. So ffe nga ba professionals tulina okwekolamu omulimo to know the right information. Once you know the right information from the beginning, then you know the right people to use, you know the right materials, you know the right technicians. Everything starts from knowing the size, the type of the project that you're going to do. All right, thank you very much. Tuyanziza nnyo bannaayo. Nange neyanziza leero okukyalira kalina AEP nga tukola wamu ne viewpoint design.